Good morning, children. In our previous class, we have discussed about the numbers and its different kinds. In today's class, we are going to discuss about the test for divisibility of numbers. So, what is test for divisibility of numbers? Test for divisibility of numbers, it is the rule applied to check whether a whole number is divisible by another number. It is actually the easiest way to check whether a big number is divisible by a smaller number or not. So its knowledge is essential in order to make the sums quickly, right? And at least you should know the test for divisibility of numbers at least up to 15 numbers, right? புரியுதா நான் சொல்றது? So test for divisibility of numbers நான் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒரு பெரிய நம்பர் இன்னொரு சின்ன நம்பரால டிவைட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ற அந்த டெக்னிக், அந்த ரூல், அதுக்கு பேர் தான் டெஸ்ட் ஃபார் divisibility of numbers னு சொல்லி சொல்றோம். சோ இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா பெரிய பெரிய நம்பர்ஸை சின்ன நம்பரால நிறைய இடத்துல நம்ம மேக்ஸ்ல போடுவோம் இல்லையா? இப்போ ஒரு நம்பர் கொடுக்குறாங்க, இது 7 ஆல டிவைட் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியணும், இல்ல 3 ஆல டிவைட் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியணும். சோ இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நமக்கு அந்த ரூல் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம சம் போட்டு பார்க்காமலே அந்த நம்பர் வந்துட்டு ஒரு பெரிய நம்பர் இருக்கு, உதாரணத்துக்கு இப்போ 38526 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். 38526 you need to check whether it is divisible by 7 or not. Okay, in order to check it out, what you have to do, you have to divide this big number with this smaller number and then find out. If you are getting any remainder, it is not divisible. If you are not getting remainder, that is if your remainder is 0, then it is divisible, isn't it or not? So without doing the division, by using certain rules and techniques, you can find out whether this big number is divisible by the smaller number or not. So at least 1 to 15 வரைக்கும் உனக்கு ரூல் தெரியணும். So 1 எல்லாருக்குமே தெரியும், எந்த நம்பரா இருந்தாலுமே 1 ஆல டிவைட் ஆகும். So starting from 2 ல இருந்து 15 வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த ரூல்ஸ் வந்துட்டு என்னன்னு தெரியணும். அதுக்கு பேர் தான் டெஸ்ட் ஃபார் divisibility of numbers. Okay. First, test for 2 பார்க்கலாம். Test for 2. ஒரு பெரிய நம்பர் 2 ஆல டிவைட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணுவோம். அதுக்கு என்ன ரூல் அப்படின்னா the last number of the digit should be either 0, 2, 4, 6 or 8. Last number should be 0, 2, 4, 6, 8. If you have got any one of these numbers, then definitely the number is divisible by 2. Let us take an example, 3852. Look at the last number, it is 2, isn't it or not? So definitely this 3852 is divisible by 2. Clear? You can take some other example, 3428 and 416532 and 32856914. You can see, though the numbers are very much bigger, we can come to a conclusion only using the last number, whether this bigger number is divisible by 2 or not. So this is the test for divisibility of 2. What is the rule? The last number should be 0, 2, 4, 6 or 8, right? The next one, test for 3. This is quite interesting. See, first you have to sum up all the digits. Okay, the given number, kuduthirukka numberla you have to sum up all the digits. Appo or answer varilla you have to check whether that number is divisible by 3 or not. See, sum of all digits should be divisible by 3. Say for example, let us take an example, 3, 4, 2. Let me take this number, 342. You need to check whether this number is divisible by 3 or not. How will you find out? You will divide this 342 by 3. So without dividing also you can find out how. Just add this digit, sum of all digits, 3 plus 4 plus 2.
So the answer is 3 plus 4 is 7, 7 plus 2 is 9. Whether this 9 is divisible by 3? Yes, of course. 9 is divisible by 3. Therefore 342 is also divisible by 3. Clear with the idea? So likewise you can find out எந்த நம்பர் கொடுத்திருந்தாலும் நீங்க வந்து என்ன செய்யலாம், டக்குன்னு வந்துட்டு அத sum of digits ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த prime numbers வந்துட்டு இந்த 3 5 7 இந்த மாதிரியான நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த எல் ஷேப் டிவிஷன்ல போடும்போது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. 3 ஆல டிவைட் ஆகுதா இல்லையா, 5 ஆல டிவைட் ஆகுதா இல்லையா, 7 ஆல டிவைட் ஆகுதா இல்லையான்னு போட்டு பார்க்கிறதுக்கு. அதனால வந்து கண்டிப்பா இந்த நாலேஜ், இந்த டெஸ்ட் ஃபார் டிவிசிபிலிட்டி உங்களுக்கு அதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரொம்ப லெஸ் டைம்ல வந்துட்டு you can do the sums. So what is the technique here? Sum of all digits should be divisible by 3. அந்த sum of all digits 3 ஆல டிவைட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா இந்த பெரிய நம்பர் எதால டிவைட் ஆகும், 3 ஆல டிவைட் ஆகும். This is the rule for test for 3. Then test for 4. Test for 4 என்ன அப்படினு சொல்லி கேட்டிங்கனா last two numbers should be divisible by 4. What it is? Last two numbers should be divisible by 4 or last two numbers should be 0. So what is the rule here? Last two numbers should be divisible by 4 or last two numbers should be 0. Let me take an example. 3 2 4 8. Whether it is divisible by 4 or not. So without doing the normal division you can very well easily come to a conclusion. Look at the last two digits alone. 48. Whether 48 is divisible by 4? Yes. 48 is divisible by 4 12 times. So therefore 3248 is also divisible by 4. Clear with the idea? You can take any number 3 8 5 6 4 2 4 0. Now check it out. The last two numbers. Whether this last two numbers is divisible by 4? Yes. In the last two numbers 4 ஆல டிவைட் ஆகுது அப்படினா கண்டிப்பா இந்த மொத்த நம்பர் எதால டிவைட் ஆகும்? 4 ஆல டிவைட் ஆகும். சரியா? So this is the rule for test for 4. அல்லது last two numbers 0 ஆ கூட இருக்கலாம். 382500. Look at the last two numbers. It's 0. அப்ப கண்டிப்பா இந்த மொத்த நம்பருமே எதால டிவைட் ஆகும்? 4 ஆல டிவைட் ஆகும். புரியுதா? So last two numbers either 0 ஆ இருந்தாலோ அல்லது last two numbers 4 ஆல டிவைட் ஆச்சுனாலோ அந்த whole நம்பருமே கண்டிப்பா என்ன ஆகும்? 4 ஆல டிவைட் ஆகும். So this is test for 4. Then the next one. It's test for 5. What is test for 5? Last number should be either 0 or 5. அவ்வளவுதான் ரூலே. Last number should be either 0 or 5. கடைசி நம்பர் 0 ஆவோ அல்லது 5 ஆவோ இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அந்த பெரிய நம்பர் எதால டிவைட் ஆகும்? 5 ஆல டிவைட் ஆகும். Let us take an example. 3825. You can check it out. What is the last number? 5. இந்த பெரிய நம்பர் 5 ஆல டிவைட் ஆகுமா அப்படின்றத நம்ம இந்த கடைசி நம்பரை வச்சே செக் பண்ணிடலாம். கடைசி நம்பர் 5 ல இருக்கு அப்படினா கண்டிப்பா இந்த பெரிய நம்பரும் கண்டிப்பா எதால டிவைட் ஆகும்? 5 ஆல டிவைட் ஆகும். If you want you can take some other example. 98325 43745 கண்டிப்பா இவ்வளவு பெரிய நம்பர் 5 ஆல டிவைட் ஆகுதா நீங்க டிவைட் பண்ணி பார்க்க தேவையில்ல. கடைசி நம்பர் மட்டும் பார்த்தா போதும். கடைசி நம்பர் 5 ஆ இருக்கணும். அப்படி இல்லனா 0 இருந்தா கூட ஓகே தான். ஏனா கடைசி நம்பர் 5 ஆ இருந்தாலோ அல்லது 0 ஆ இருந்தாலோ கண்டிப்பா இந்த பெரிய நம்பர் எதால டிவைட் ஆகும்? 5 ஆல டிவைட் ஆகும். So this is the test for 5. The next one is test for 6. 6 கான டெஸ்ட் என்ன? 6 க்கு சொல்லிட்டு ஸ்பெஷலா டெஸ்ட் கிடையாது. டெஸ்ட் ஃபார் 2 வையும் டெஸ்ட் ஃபார் 3 ரெண்டுத்தையும் எடுத்து பார்க்கணும். ரெண்டுத்தையுமே satisfy ஆச்சு அப்படினா அது 6 ஆலயும் டிவைட் ஆகும். So test for 6 என்னன்னா should satisfy test for 2 and 3.
2 னுடைய டெஸ்டையும் 3 னுடைய டெஸ்டையும் அது satisfy பண்ணும். பாருங்க 2 3s are 6. கரெக்ட்டா இல்லையா? அப்ப இந்த ரெண்டு டெஸ்டையும் satisfy பண்ணுச்சு அப்படினா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எதோட டெஸ்ட satisfy பண்ணும்? 6 னுடைய டெஸ்ட satisfy பண்ணும். Let us take an example. Okay, எடுத்துக்கலாம். 3 4 1 எவ்வளவு ஆச்சு பாருங்க. 3 4 வந்துட்டு 7 7 plus 1 8 8 plus 1 9 3 போட்டுக்கோங்க 12 ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு ஒரு 6 போட்டுக்கோங்க. சரி, இப்போ இவ்வளவு பெரிய நம்பர் நான் எடுத்துர்க்கேன். இது 2 ஆலையும் 3 ஆலையும் டிவைட் ஆகுதா அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணனும். இப்போ பாருங்க, இது லாஸ்ட் நம்பர் 6 ன்னு இருக்கு. அப்ப 0 2 4 6 8 ல வந்துட்டு 6 வந்திருக்கு. அப்ப கண்டிப்பா இந்த நம்பர் எதால டிவைட் ஆகும்? 2 ஆல டிவைட் ஆகும். இப்போ பாருங்க 3 ஆல பாருங்க. 3 plus 4 என்ன 7 ஆ? 7 plus 1 என்ன 8 8 plus 1 என்ன 9 9 plus 3 என்ன 12 12 plus 6 என்ன 18 18 3 ஆல டிவைட் ஆகுமா? எஸ், டிவைட் ஆகும். சோ இந்த பெரிய நம்பர் 2 ஆலே டிவைட் ஆகுது, 3 ஆலே டிவைட் ஆகுது. அப்ப இந்த பெரிய நம்பர் கண்டிப்பா எதால டிவைட் ஆகும்னா 6 ஆலே டிவைட் ஆகும். செக் பண்ணி பாருங்க. The number is 341136. 6 ஆல போடுங்க. 6 5s are 30, remainder 4 41, 6 6 are 36, remainder 5 51. 51. 6 8s are 48, remainder 3 33. எத்தனை டைம் ஆகும்? 6 5s are 30, remainder 3 36, 6 6 are 36, remainder 0. So divide ஆகுதா பாருங்க. Yes or no? So this whole number is divisible by 6. So test for 6 என்ன? Should satisfy test for 2 and test for 3. So இப்போ நம்ம பார்க்க போறது test of divisibility for 7. So test of divisibility for 7 என்ன அப்படினா double the last number, subtract it from remaining part of number. If the result is divisible by 7, then the whole number is also divisible by 7. Okay. Double the last number and subtract it from the remaining part of the number. If the result is divisible by 7, then the whole number is also divisible by 7. Let us take an example. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் 847 அப்படினு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கோங்க. இதுல இந்த லாஸ்ட் டிஜிட் என்ன 7 ஆ? இத டபுள் பண்ணுங்க. டபுள் பண்ணா என்ன வரணும்? 14 வரும். அந்த 14 ரிமைனிங் பார்ட்ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. ரிமைனிங் பார்ட் என்ன? 84. 84 ல இருந்து 14 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? 70 கிடைக்குது. இப்போ 70 7 ஆல டிவைட் ஆகுமா ஆகாதா? எஸ், 10 டைம்ஸ் டிவைட் ஆகும். அப்ப 70 7 ஆல டிவைட் ஆகும் அப்படினா அப்ப இந்த 847 எதால டிவைட் ஆகும்? 7 ஆல டிவைட் ஆகும். சோ ரூல் என்ன? லாஸ்ட் நம்பர் எடுத்துக்கணும். You should multiply by 2, double it, and then subtract from the remaining part. பாருங்க, மிச்ச பார்ட்ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன். ஒரு ஆன்சர் வருது. அந்த ஆன்சர் 7 ஆல டிவைட் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணா போதுமானது. That is the test for divisibility of 7. Now test for 8.
Now this is test for 8. So test for 8 என்ன last 3 digits should be either 0 or divisible by 8. என்ன ரூல் என்ன last 3 digits should be either 0 or divisible by 8. கடைசி மூணு நம்பர் ஒன்னு 0வா இருக்கணும் இல்லனா 8 ஆல டிவைட் ஆகும். செக் பண்ணி பார்த்தறலாம் பாருங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தா 325000. சோ லாஸ்ட் 3 digits என்னவா இருக்கு 0வா இருக்கு. அப்ப கண்டிப்பா இந்த நம்பர் எதால டிவைட் ஆகும் 8 ஆல டிவைட் ஆகும். அல்லது வேற எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கனா 3825168. Let me take a number like this. 3825168. இப்போ இவ்வளவு பெரிய நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க. உனக்கு தெரியணும் இது 8 ஆல டிவைட் ஆகுமா ஆகாதான்னு சொல்லிட்டு நீ எதையுமே பார்க்க தேவையில்ல. கடைசி வந்துட்டு அந்த மூணு நம்பர் மட்டும் பார்த்தா போதும். 168 8 ஆல டிவைட் ஆகுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து டிவைட் ஆகும். எத்தனை டைம் 21 டைம்ஸ் வந்து டிவைட் ஆகும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பெரிய நம்பரும் கண்டிப்பா எதால டிவைட் ஆகும் 8 ஆல டிவைட் ஆகும். சோ இதுதான் டெஸ்ட் ஃபார் 8. then test for 9. So what is test for 9? Sum of digits should be divisible by 9. Sum of digits should be divisible by 9. ஒரு நம்பர்ல இருக்கிற அந்த டிஜிட்ஸை பூரா ஆட் பண்ணா அது எதால டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னா 9 ஆல டிவைட் ஆகணும் அப்படின்றாங்க. செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். 3 2 4 இந்த நம்பர் எடுத்துருக்கனே. இப்போ பாருங்க 3 2 4 இந்த நம்பர் 9 ஆல டிவைட் ஆகுமா? டிவைட் பண்ணி பார்க்காமலே கண்டுபிடிக்கலாம். 3 + 2 எவ்வளவு 5 5 + 4 எவ்வளவு 9 9 ஆல டிவைட் ஆகுமா ஆகாதா? எஸ் ஆகும். அப்ப இந்த 324 என்ற நம்பரும் எதால டிவைட் ஆகும் 9 ஆல டிவைட் ஆகும். செக் பண்ணி பாருங்க. 324 9 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. 9 3s are 27. ரிமைண்டர் எவ்வளவு இருக்கு 3 + 2 5 54. 6 9s are 54. remainder 0. So this is how we use the test for divisibility of 9. ஒரு பெரிய நம்பரை 9 ஆல டிவைட் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு போட்டு பார்க்காமலே நம்ம என்ன செய்யலாம் வெறும் நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணி நமக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். So what is test for 9? Sum of digits should be divisible by 9. And 10 உடைய divisibility நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். test for divisibility நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ரொம்ப ஈஸியான ஒரு test for divisibility தான். last number should be 0 அவ்வளவுதான். So last number should be 0. கடைசி நம்பர் கண்டிப்பா என்னவா இருக்கணும் 0வா இருக்கணும். எந்த நம்பர் வேணா எடுத்துக்கலாம். 1538220. கடைசி நம்பர் 0வா இருக்கு. கண்டிப்பா இந்த நம்பர் இந்த பெரிய நம்பர் எதால டிவைட் ஆகும் 10 ஆல டிவைட் ஆகும். இதுல பெருசா சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. இப்போ டெஸ்ட் ஃபார் 11க்கு போலாம். டெஸ்ட் ஃபார் 11. இந்த டெஸ்ட் ஃபார் 11 உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ஏன்னா இந்த 11ன்றது ஒரு பிரைம் நம்பர். இந்த எல் ஷேப் டிவிஷன் போடும்போது இந்த 2 ஆல 3 ஆல 7 ஆல எல்லாம் டிவைட் ஆகலன்னா நம்ம அடுத்து 11க்கு செக் பண்ணி பார்க்கணும். உட்கார்ந்து நம்ம போட்டு டிவைட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறத விட டக்குன்னு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணினா போதுமானது. சோ இதுக்கான ரூல் என்ன அப்படின்னா sum of odd digits, odd numbers கிடையாது, odd digits minus sum of even digits should be equal to 0 or multiples of 11. 0 or 11 ने போட்டுக்கோங்களேன். So sum of digits minus sum of odd digits minus sum of even digits should be equal to 0 or 11 அப்படினு சொல்லிட்டு வரணும். ஒரு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா 1 2 1 2 1 எடுத்துக்கோங்க. 1 2 1 2 1 இல்ல 1 2 1 2 2 எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதல பாருங்க odd places எது even places எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். first இருக்கிற place odd place, second இருக்கிறது even, first இருக்கிறது third இருக்கிறது odd, fourth இருக்கிறது even, fifth இருக்கிறது odd. இப்போ odd places இருக்கிறதெல்லாம் ஆட் பண்ணி பாருங்க. 1 + 1 2, 2 + 2 4. இப்போ odd placesல இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து 4 னு வருது. இப்போ even placesல இருக்கிறத ஆட் பண்ணு. 2 + 2 என்ன 4, 4 - 4 என்ன 0. கரெக்ட்டா இல்லையா? அப்போ odd placesல இருக்கிறது even placesல இருக்கிறத சப்ட்ராக்ட் பண்ணா your answer is 0 னா அப்ப கண்டிப்பா பாருங்க அதான் கொடுத்திருக்கேன் 0 வரலாம் இல்லனா 11 வரலாம். சோ அப்படி வந்ததுனா கண்டிப்பா இந்த பெரிய நம்பரும் எதால டிவைட் ஆகும் 11 ஆல டிவைட் ஆகும். செக் பண்ணி பார்த்துடலாமா? 1 2
1 2 2 11 ஆல போடுங்க 1 11 சார் என்ன வரும் 11 1 டைம் போடுங்க 11 திரும்ப 1 டைம் 11 ரிமைண்டர் 22 ரெண்டு நம்பர் நீங்க ஒரே டைம்ல எடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும் ஒரு 0 போடணுமா 11 2s are 22 ரிமைண்டர் 0 it's perfectly divisible by 11 so this is test for divisibility of 11 and test for divisibility of 12 so test for divisibility of 12 நாம என்ன பார்க்கணும் அப்படினா test for 4 3 and 4 test for 3 and test for 4 இந்த ரெண்டு டெஸ்டும் பண்ணி பார்க்கணும் செப்பரேட்டா test for 12 கிடையாது test for 12 க்கு test for 3 யும் test for 4 ம் பண்ணி பாருங்க ரெண்டுத்தையுமே அந்த நம்பர் satisfy பண்ணுச்சுனா கண்டிப்பா அந்த நம்பர் வந்து எதுல டிவைட் ஆகும் 12 ஆல டிவைட் ஆகும் the remaining part we will see tomorrow right